السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Al Husna Institute and welcome to our channel. If you want to speak Arabic so fast, make sure that you subscribed our channel. Let's start. Today we will learn questions words in Arabic. اليوم سوف نتعلم كلمات السؤال باللغة العربية. Let's start. What is this? What is this? ما هذا؟ ये क्या है? What is this? ما هذا؟ What are you doing? With verbs. ماذا تفعل؟ आप क्या कर रहे हो? What are you doing? ماذا تفعل؟ Who is this? من هذا؟ ये कौन है? Who is this? من هذا؟ How are you? كيف حالك؟ आपका क्या हाल है? How are you? كيف حالك؟ How many? كم؟ We use after the كم؟ singular word. How many books do you want? كم كتابا تريد؟ आपको कितनी किताबें चाहिए? How many books do you want? كم كتابا تريد؟ Which book is this? Which book is this? أي كتاب هذا؟ ये कौन सी किताब है? أي كتاب هذا؟ Yes and no questions. هل أو همزة؟ Its answer is yes or no. Are you hungry? هل أنت جائع؟ क्या आपको भूख लगी है? Are you hungry? هل أنت جائع؟ Where is the pen? أين القلم؟ कलम कहाँ है? Where is the pen? أين القلم؟ Why are you sad? لماذا أنت حزين؟ आप उदास क्यों हो? Why are you sad? لماذا أنت حزين؟ When will you sleep? متى ستنام؟ आप कब सोगे?  . When will you sleep?
متى ستنام؟ Whose book is this? Whose book is this? لمن هذا الكتاب؟ ये किताब किसकी है? لمن هذا الكتاب؟ How much? Asking for the price. بكم؟ How much book is this? بكم هذا الكتاب؟ ये किताब कितने की है? بكم هذا الكتاب؟ Al-Husna Institute provides some online courses. Our Arabic program includes 1. Standard Arabic, 2. Conversation, 3. Colloquial Arabic. Our Quran program includes 1. Quran recitation, 2. Quran memorization, 3. Quran translation. For admission, contact us by WhatsApp. Thank you for watching. Hope you enjoy our lesson today and wait for our next video. If you have any questions, you can join our WhatsApp group by the link given in the description box below. Thank you and goodbye.